তো হ্যালো বন্ধুরা, আজ আমরা শিখে নেব একটি গ্রাফিক ডিজাইন কী করে করতে হয়। তো আপনার পিক্সেলab অ্যাপটা ওপেন করে নেবেন। যদি আপনার ফোনে পিক্সেলab অ্যাপটা না থাকে তাহলে আপনি প্লে স্টোর থেকে ডাউনলোড করে নেবেন। তারপর 3 ডটে ক্লিক করবেন, এখান থেকে ইমেজ সাইজটা করে নেবেন। ইমেজ সাইজটা আপনি ইউটিউব ব্যানার সাইজটা করে নেবেন। তারপর আপনি একদম ডান সাইডের কর্নারে দেখেন, এখান থেকে এটা সিলেক্ট করে নেবেন। তারপর কালারে ক্লিক করবেন। কালার ক্লিক করার পর এখান থেকে ব্ল্যাক কালারটা সিলেক্ট করে নেবেন। তারপর আপনি মিডিলে ক্লিক করবেন, তারপর শেপে ক্লিক করবেন। এখান থেকে একটা শেপ নিয়ে নেবেন। তো আমি একটি রাউন্ড শেপ নিয়ে নিচ্ছি। দেখেন আপনি ঠিক সেম এইভাবেই ডিজাইনটা করুন। Along the way, melodies we haven't played. No, I don't want no rest. Echoing around these walls, fighting to create a song. I don't wanna miss a beat. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go. See the horizon, turn us to thousands, and we'll grow in number, fueled by them to see